by the same. సో ఇదైతే మొత్తానికి వచ్చేసి OnePlus 8 వచ్చేసి మన మొబైల్ని లాంచ్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఇది మెయిన్ అయితే. Andy Warhol once famously said, "The idea of waiting for something makes it more exciting." There are no people queuing outside, no lines that you could see, no audience in the studio. They're all hashtag together at home, socially distancing, staying healthy, flattening the curve. Here's the new normal. Hours before the show, fans start to gather in front of their screens. They come from all parts of the world for this, for the spectacle. While waiting, they enthusiastically chat on forums and community WhatsApp groups. For most of you, this is not your first rodeo, is it? No. There are no gates that open. All of you have the best seat in the house, right in front of the stage. After all, you have been waiting for this for more than 6 months now. Countdown will begin any moment, upon which the speaker will take the stage. Big announcement will kick. విలేజ్ చూడండి లాంచ్ ఈవెంట్ అయితే లాంచ్ దాదాపుగా 1 hour ఉంటుంది లాంచ్ ఈవెంట్ అయితే. ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు ఏమైనా చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కామెంట్ చేయండి, కామెంట్ నేను రిప్లై ఇస్తాను అనమాట. సో ఫైనల్ అయితే ఈవెంట్ మొత్తం చూసారు అంటే స్టార్ట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏమేమి జరిగిన విషయం క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో విలేజ్ చూడండి మీరు కూడా. There's obviously no audience in the studio today. Yes, and we're not going to awkwardly pretend like we're talking to an auditorium full of thousands of people. No, instead, in true OnePlus fashion, we're coming from multiple locations around the world, talking directly to you, watching us online from the safety and comfort of your homes. So let's get started. A lot has happened since we brought you the OnePlus 7 and 7T series last year. You may have seen OnePlus products on best of lists all over the place. So launching event అయితే OnePlus 8 series లో లాంచ్ అయ్యిందన్నమాట. సో we also earned the biggest awards for smartphone innovation at CES మంచి లుకింగ్ అయితే ఉంది. సో ఆల్రెడీ లాంచ్ ఈవెంట్ అయితే అయిపోయింది, బట్ కాస్ట్ అయితే టూ హై కాస్ట్ పెట్టారన్నమాట. చూద్దాం మరి ఎంతవరకు అర్థం కాదు నాకైతే. చూస్తుంటే OnePlus 8 OnePlus 8 సిరీస్ లో ఇంత కాస్ట్ పెట్టి చేస్తారని ఎవరైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నాకు తెలిసి. దాదాపు 60,000 పెట్టారు. 60,000 ఒకటి $76,000 డాలర్స్ లో అయితే. మరి ఇండియా కరెన్సీకి మారిస్తే ఎంత అవుతుందో చూద్దాం. మరి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెంట్ మన ఇండియాకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది విషయం కూడా తెలుసుకుందాం. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారని చెప్తున్నాను అనమాట. దాదాపుగా చూసారంటే 5.5 మిలియన్స్ కస్టమర్స్ ఉన్నారంట. ఏంటంటే మన OnePlus 8 వాడే వాళ్ళు వచ్చేసి head to head with the big dogs in the industry, and very often beat them. The pursuit of perfection and pushing the boundaries is in our blood. Our product teams have done some very impressive things over the years, and recently have introduced some of the biggest innovations in the smartphone industry. Last year, we were the first to introduce the world to a QHD+ 90 Hertz display in a smartphone. And a few months ago at CES, we unveiled our first concept phone, the OnePlus Concept 1, a device with color-shifting glass that makes the camera effectively invisible. And we've also been leading the charge on 5G. This is, after all, the next generation of mobile communications. Last year, we joined together with the carrier EE in the UK to release the OnePlus 7 Pro 5G, the first 5G phone in the UK on the first 5G network in the UK. And we've also had a chance to work very closely with T-Mobile to deliver one of the first 5G smartphones to tap into T-Mobile's nationwide 5G network, which offers wider and more reliable coverage reaching over 200 million people across America. We're so proud that the OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition launched alongside T-Mobile's nationwide network. And this is an awesome achievement for us, and we're so excited to continue our 5G partnership with T-Mobile. Hey everyone, I'm Chris Belton with T-Mobile. As Ryan mentioned, we've had a long-standing partnership with OnePlus. From being the first to bring OnePlus to the US,
Our developer, partnership last OnePlus December, the developer. carrier launched 5G across the country, to today's news. Staying connected is more important than ever given the state of the world today. And we've seen this brought to life in the ways Americans are using devices on our network. ఇక్కడ మీరు కామెంట్ Usage చేసిన of educational apps, జోక్ collaboration ఉన్నాయి tools, అంటే నేను ఇక్కడ gaming, చూస్తున్నాను and delivery OnePlus apps is up అఫ్సెల్ ఈవెంట్లో significantly. వచ్చేసి People కామెంట్స్ stay అయితే connected at రిక్ work, జై school, కరణ్ and అంటున్నారు family, చాలా మంది all ఫ్యాన్స్ while ఉన్నారు staying యాక్చువల్గా అయితే It's a testament to the importance of అయితే providing ఈ reliable wireless connectivity. కాస్ట్కి భయపడిపోయారు We want to thank OnePlus for their అందరు important ఇక్కడ role in బయట providing షాయింగ్ one of the first పెడుతున్నారు smartphones to tap into our బిట్కాయిన్ nationwide పెడుతున్నారు 5G network. చాలా వరకు అయితే అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే OnePlus మొబైల్స్ వచ్చేసి కాస్ట్ పెరిగాయి అనమాట కాస్ట్ పెంచారు సో దానివల్ల ఏంటంటే బెనిఫిట్ అనేది లేకపోవడం And this partnership అనమాట has సో been అది essential in మెయిన్ helping అయితే increase OnePlus's చెప్పాలంటే footprint in the దీంట్లో US. Now you can buy our 5G devices through T-Mobile nationwide. సో And ఇది the మెయిన్ results show. కారణం అయితే చెప్పొచ్చు In the US, OnePlus is the third leading brand for 5G నేనైతే devices. ఈ ప్రాబ్లం వల్ల ఇలా So we'd like to take a moment here to thank T-Mobile. Over the past year, we have worked very closely with them as we developed our 5G smartphones in tandem with the innovative work T-Mobile has done to bring 5G to consumers across the nation. Our partnership has helped turn 5G from a promise for the future into something you can enjoy here and now. And that was just the beginning. We're increasing our investment in 5G research and development to bring everyone an even better experience in the future. OnePlus is all in 5G. And today, we're excited about an important milestone for OnePlus and for the industry that clearly demonstrates our commitment to helping usher in the 5G era. Today, we're bringing you a full lineup of premium, beautiful, powerful flagship 5G devices. The OnePlus 8 series. కామెంట్ చేయండి వీలైతే వావ్ చూడటానికి అయితే లుకింగ్ అయితే చాలా బాగుంది కదా సో And here it is, the OnePlus 8 Pro, the newest ultra-premium phone in the flagship OnePlus 8 series. From design to display, from camera to performance, to OS, the most powerful product we've ever created. And also a thing of real beauty. You see, designers design smartphones to emotionally connect with us. The physical form of it gives us a reference point, something to look at, to point at, something tangible to fall in love with. The details of the finished product tell a story of the hundreds of iterations we've gone through to make it look beautiful and feel just right. Of the countless tweaks our product teams have made to get it as close to perfect as possible. You pick up your phone more than 200 times a day, and every time we want you to feel like you're picking up a work of art. And that's why CMF, or Color, Material, and Finish, for the OnePlus 8 Pro. It comes with a curved glass back. And of course, we offer a beautiful glossy finish. But the matte frosted glass option is really something amazing. Now, some of you may remember the still white version of the OnePlus One. It really did have a memorable feeling in the hand. That's the feeling we wanted to bring back. We increased the haze level in the glass finish to the highest level in the industry. The OnePlus 8 Pro is silky smooth to the touch. And now for the colors. We have options for you. Ultramarine blue and onyx black. But you've seen black and blue phones from OnePlus before. Well, there's a new option for you this time. Glacial Green. You may have seen it on some leaked renders, but I assure you, it's so different when you see it in real life. It's so fresh. It's one of those colors where you may think, I'm probably more of a black or blue kind of person. I can never have such a bold color. But then you see it.
and you suddenly change your mind. It's vivid during the daytime and soothing in the evening. And with that silky, matte, frosted feel, you won't want to put it down. Now, you may have already noticed the punch-hole front-facing camera. Well, there's a reason that we went with that. It really does make the phone feel lighter. And at only 3.8 millimeters in diameter, you'll hardly even notice it's there. And you know we listen to your feedback, right? So one of the things you've asked for is an IP rating. Well, guess what? The OnePlus 8 Pro is IP68 rated. What do you think is the most important part of a smartphone? Your display, obviously. You look at, touch, or swipe on your screen 2,000 times a day, on average. So the screen you're looking at better be a true feast for your eyes. The OnePlus 8 Pro has the highest spec display in the universe. Well, at least on the planet Earth. But not only will it meet all of your daily needs, but when you play games, watch movies, scroll through your social media feeds, trust us, it will blow your mind. Now, if you were paying attention to OnePlus news earlier this year, you'll already know that we were planning to bring you a 120 Hertz display. And it's finally here. The OnePlus 8 Pro comes with a 6.7-inch screen with QHD+ resolution at 513 pixels per inch. And it can get super bright. It can hit 4,096 different levels of brightness, with a peak brightness of up to 1,300 nits. We've also added sensors on the front and the back of the OnePlus 8 Pro for the smoothest automatic brightness adjustment we've ever had on a OnePlus device. Seriously guys, this is one of the best displays you'll find on any smartphone. But don't just take our word for it. We gave the OnePlus 8 Pro to DisplayMate, the leading authority in display quality testing, to see if this was all hype or if it really is one of the best displays. Now, first of all, DisplayMate doesn't test just any smartphone display. They only test the absolute best. They gave the OnePlus 8 Pro their Best Smartphone Display Award with DisplayMate's highest ever display performance grade of A+. And more impressively, its Saturn matched 13 performance records, more records than any other smartphone. I mean, look at this list of records. It really speaks for itself. And when you get the OnePlus 8 Pro in your hands, another thing that will speak for itself is the amount of color you'll see. The OnePlus 8 Pro display supports 10-bit color depth. That means instead of seeing the same 16 million colors you would get in both smartphones, we're bringing you a billion colors. With a B. Wow. This makes images and HDR videos richer, more colorful, and much more lifelike. So yes, you're getting way more color than before, but you're also getting much more honest color than before. Much more. It all comes down to JNCD, or just noticeable color difference. Like your golf score, the lower the JNCD, the better. And we're the best. Any JNCD below 1 is imperceptible to the human eye. But we've taken it further. The OnePlus 8 Pro has a JNCD of 0.4, which means that the colors you see on your phone are practically identical to the same colors you see in real life. 120 Hertz. That's the refresh rate of the OnePlus 8 Pro. Now, in very simple terms, that just means the display refreshes 2 times faster than a 60 Hertz display. But in reality, it feels infinitely smoother. So what does this actually look like? Well, it's pretty obvious. ఇక్కడ చూస్తే మనకి డిస్ప్లే ఒక డిఫరెంట్ అవుతుంది మీకు షార్ట్ ఆన్ OnePlus ఓకే ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఐఫోన్ వచ్చేసి మనకు OnePlus ఇచ్చాము ఎలా ఉంటుంది డిస్ప్లే అనేది క్లియర్గా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది చూసానండి. How do we make it so responsive? Well, first, the OnePlus 8 Pro has a 240 Hz touch sampling rate, which is great, but not enough. Our secret weapon is the OnePlus Smooth Chain. So we approach product development like a chain. Every link in this chain has to be strong, it has to work together, or else the chain's going to break. Our end goal is to make sure our hardware and software work together as smoothly as possible. Now, most videos, unless directed by Ang Lee, are not shot at 120 FPS. They're shot at either 24 FPS or 30 FPS. So how can you take full advantage of this gorgeous 120 Hz fluid display? The answer can be found on something as small as a grain of rice. It's our custom MEMC chip. MEMC means Motion Estimate
motion compensation. Basically, it inserts one or more additional frames after each original frame in the video to make it look much smoother. You can choose either 60 FPS or 120 FPS. Or you can even turn it off in the settings. 120 Hertz QHD fluid display. A+ rating. 1 billion colors. Best smartphone display in the universe. I mean, what more could you possibly ask for? How about an amazing camera? With the Oneplus 8 Pro, we're giving you just that. In fact, this is the biggest camera upgrade we've ever delivered on a Oneplus phone. The Oneplus 8 Pro has a 48 megapixel main camera with a custom-made Sony sensor, a 48 megapixel ultra-wide lens with a full 120-degree field of view, a telephoto lens with 3 times hybrid and 30 times digital zoom, and a unique color filter camera. This is the first ever quad camera setup on a OnePlus phone. Quad camera. We worked together with Sony on a custom IMX689 sensor, the largest and most high-tech sensor we've ever used. Now, the bigger the sensor in your camera, the more light it receives, which decreases noise and increases dynamic range. And dynamic range is especially important to give your images more detail. Now, like I just mentioned, this sensor is super high-tech. It has dual native ISO, which is usually found in professional cinema cameras and reduces noise in low light. It also has 2x2 on-chip lens, which gives you the power to detect horizontal, vertical, and diagonal textures to give you more accurate focus, even in the dark. Now check out the detail and the color in these sample shots. And then there's the ultra-wide camera. Now you can get a much wider 120-degree field of view. Unlike most other ultra-wides, the OnePlus 8 Pro doesn't compromise on image quality. We've used the flagship level Sony IMX586 sensor, which gives it 48 megapixels, just like the main camera. Now that is the most in any smartphone ultra-wide camera. And most impressive with 48 megapixels, you can also get much more detail even when you zoom in. Now that larger sensor has another advantage too, and that's ultra-wide night shots. Now you can get clear, sharp images even in the dark, just like in this comparison with the iPhone 11 Pro Max. The OnePlus 8 Pro also has a telephoto lens with 3 times hybrid and 30 times digital zoom. We've also added a fourth camera on the OnePlus 8 Pro, a unique color filter camera that enables you to express the artist within through lighting effects and filters. సో దీన్ని చేయడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఒకసారి మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను వీడియో యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే అది ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి మీకు బాగుంటుంది మాకు బాగుంటుంది ఎందుకంటే చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లేలో చూస్తే అర్థమవుతుంటుంది. We've also included 3 high-precision microphones that reduce noise when shooting video to capture clear stereo audio. ఆడియో క్వాలిటీ అయితే సూపర్గా ఉంటుందని చెప్తున్నారు, మరి సూపర్గా ఉంటుందంట ఆడియో క్వాలిటీ అయితే. ఒకసారి చూద్దాం మరి. అయితే ప్రైస్ అయితే ఎక్కువ పెట్టిన విషయం తెలుసు మనకు, ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఈవెంట్. మనం తెలుసు ప్రైజెస్ కూడా. సో ప్రైస్ కూడా కాస్ట్ ఎక్కువ పెట్టడం జరిగిందనమాట. And when you're shooting a video, lighting is one of the biggest challenges. And with backlight, it's practically impossible to get a clear face and a clear background at the same time. But with 3 HDR technology, we've solved that problem for you. With its advanced sensor, the OnePlus 8 Pro can weave together 3 different exposures into one frame with a higher dynamic range, filling in both shadow and well-lit areas for clearer, more colorful details. Now this was recorded with an iPhone 11 Pro Max, which some people claim has the best dynamic range in any smartphone. And this is from the OnePlus 8 Pro. We'll let you be the judge. సో మీకు ఇక్కడ చూస్తే డిఫరెంట్ వచ్చేసి OnePlus 8 తోనే సులభమని చెప్పొచ్చు. సో కెమెరా వచ్చేసి మెయిన్ కెమెరా వచ్చేసి 48, వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా 48 ఇవ్వడం జరిగింది. Flagship image quality. Dynamic video powered by 3 HDR for even the most difficult lighting conditions. This is a camera system designed to open up your world a little wider and make sure that every photo and every video you take captures exactly what you want. 8 Pro వచ్చేసి
మనకు And now let's iPhone dig into 11 the Pro rest తో of the specs. The OnePlus 8 Pro is powered by the Snapdragon 865 mobile platform. It comes with up to 12 gigabytes of LPDDR5 RAM, which is almost 30% faster than the previous generation, with 20% lower power consumption. It also comes with up to 256 gigabytes of UFS 3.0 storage. And because the OnePlus 8 series is leading with speed, we've equipped the OnePlus 8 Pro with Wi-Fi 6. That gives you 40% faster peak internet speed, and is 4 times faster in crowded areas. Now with top-of-the-line specs and an immersive 120Hz fluid display, we believe the OnePlus 8 Pro is the best gaming phone around. And there are certain details that can really add to the phone as well. The OnePlus 8 Pro's stereo speakers with Dolby Atmos will completely surround you with exciting, high-quality చూద్దాం sound. మరి ఏం క్వాలిటీ ఏంటండి మనకు తెలిసిపోతుంది. ఇది వచ్చేసి గేమింగ్ మనకు గేమింగ్ పరంగా అయితే మనకు వన్ ప్లస్ అయితే ఇంతవరకు నాకు తెలిసి సూపర్ అని చెప్పొచ్చు. గేమింగ్ పరంగా అయితే వన్ ప్లస్లో మనకు వచ్చేసి డాల్బీ సౌండ్ ఉందన్నారు. గేమింగ్ కూడా డాల్బీ సౌండ్ వస్తుందంట దీంట్లో అయితే వన్ ప్లస్ And a new and improved haptic motor with stronger vibration will bring your games to life. వైబ్రేషన్ విత్ అంటే మనకు ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా గేమ్ ఆడేటప్పుడు 4,510 milliamp hours. గేమింగ్ మొబైల్ ఉండాల్సింది. ఆ గేమింగ్ మొబైల్ కూడా ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగిందన్నమాట. మనకు వన్ ప్లస్ 8 ప్రోలో 8లో 10% bigger than the OnePlus 7T Pro. And with Warp Charge 30T, you can go from 0 to 60% power in just half an hour. I mean, that's great, but you'll be very happy to know that we're finally giving you another way to charge your phone. Say hello to Warp Charge 30 Wireless. Now it took us some time, but we're finally here thanks to 2 major technological innovations. First is a series of isolated charging pumps, which allows for higher charging power at 30 watts. And second is our Warp Wireless direct charging architecture, which uses a customized chip to better communicate between the wireless charging dock and your phone to improve charging efficiency. And better yet, it supports reverse charging, so you can use the OnePlus 8 Pro to charge some of your accessories. Warp Charge 30 Wireless is really fast. You can get 50% power in just 30 minutes. But again, don't just take our word for it. See for yourself. వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ అయితే మనకు డ్రాప్ ఛార్జింగ్ ఒకసారి చూడండి. వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ 8 Pro మ్యాక్స్కి వచ్చేసి మా వన్ ప్లస్ సామ్సంగ్ S20 అల్ట్రాకి వన్ ప్లస్ 8 Proకి iPhone 11 Pro మ్యాక్స్కి వచ్చేసి ఛార్జింగ్ వచ్చేసి 30 minutes టైం ఇచ్చారు. ఎంత ఛార్జింగ్ వచ్చింది చూద్దాం మరి. సో ఇది చూస్తే 51 ఫ్లైట్ మోడ్లో ఉంది, 35 ఫ్లైట్ మోడ్లో ఉంది, ఇది వచ్చి 25 వచ్చిందనమాట. వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఇది వచ్చేసి. సో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్లో అలా ఉందన్నమాట. Oxygen OS. ఆక్సిజన్ Co-created with our community. That సో lightweight, seamless అన్ని software ఫోన్స్ experience కంటే you ఇప్పుడు come to ఐఫోన్ love. A సామ్సంగ్ smooth ఐఫోన్ హై operating ఏంటంటే system like మనకు Oxygen OS lets you breathe easier with 11 more Pro choice మ్యాక్స్ ఉంది కదా. and less ఐఫోన్ 11 hassle. Pro మ్యాక్స్ వచ్చేసి హై ఎండ్ మోడల్. ఇంకా Internally, we push సామ్సంగ్ వచ్చేసి ourselves to మనకు take సామ్సంగ్ smoothness to the S20 next level. వచ్చింది కదా. And that's S10 exactly ప్లస్లో what మనకి we've అదే done హై with ఎండ్ OnePlus మోడల్. 8 Pro. సో వాటిని We've కూడా added ఛార్జింగ్ 200 పరంగా అయితే new రీచ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. optimizations వన్ ప్లస్ to 8 make Pro 8 navigation సిరీస్ scrolling వచ్చేసి smoother and ఎస్పెషల్లీ more ఇక్కడైతే fluid మనకి than 8 ever Pro before. ఇచ్చారు మనకు. We know a lot of our users love dark న్యూ themes. డాట్ థీమ్ It consumes less battery and డార్క్ is థీమ్స్ very యూజ్ easy on the చేస్తున్నాం ఇక్కడ. eyes. So we've refreshed it for the OnePlus 8 Pro. And we're introducing new dynamic wallpapers that change with the weather. Partnering with Google has helped us bring a ton of great features to OnePlus users over the years. One of the newest features you may be familiar with already is live caption, which provides video and audio captions in real time. On the OnePlus 8 series, we've worked with the Google One team to give you an extended 100 gigabytes of cloud storage. And we're happy to let you know that with a new OnePlus 8 series phone, you can get a free 3-month trial. And we're also ప్లస్ working ఫోన్ closely with our వచ్చేసి friends గూగుల్ at వన్ Stadia, వచ్చేసి the ఫ్రీ new ట్రయల్ cloud ఇవ్వడం gaming అనమాట. service. 100 GB మనకు 100 Stadia GB gameplay మనకు will ఫ్రీ be ఇవ్వడం available on the జరుగుతుంది. new OnePlus 8 ఇంకా series, so బాగా users can enjoy గూగుల్ a గేమ్స్ selection వస్తున్నాయి of కదా. గూగుల్ blockbuster గేమ్స్ video కూడా మనం games ఆలోచించి like అయితే Doom మనకు Eternal on their phone. స్టూడియో We're also enabling Stadia gameplay on a selection of other OnePlus devices, so stay tuned to our official channels for more details.
The OnePlus 8 series will also be Amazon Alexa ready. That gives you another choice for your voice service. If you choose Alexa, just download the app and ask to listen to music, make phone calls, and more. But really, we do want to thank the Amazon team for working with us to make this a possibility for all of our community worldwide. So that's the OnePlus 8 Pro. Burdenless design, 120 Hz QHD Plus fluid display, amazing quad camera, top of the line performance, 5G enabled. Snapdragon 865 ప్రాసెసర్ రౌండ్ అవుతుందన్నమాట. వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ వచ్చేసి వాట్ ఛార్జింగ్ 30 ప్రాసెసర్ రౌండ్ అవుతుంది. ఇది OnePlus 8 ప్రోనే హైలైట్ చేస్తున్నారు, మరి OnePlus 8 ప్రోనే హైలైట్ చేస్తున్నారు. OnePlus మరి 8 ఉంది కదా, దాని అయితే మనకి చెప్పడం లేదు. 8 ప్రోనే ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తున్నారు. సార్ చూద్దాం మరి OnePlus 8 మొబైల్ కూడా చూపిస్తారో లేదో విషయాన్ని కూడా. ఫాస్ట్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ వచ్చేసి OnePlus 8కి ఉంది. మరి ఇది OnePlus 8కి ఉందో లేదో తెలియదు, 8 ప్రోకి ఇది అయితే. అది మనకు చూసారంటే ఛార్జర్ కూడా వెరైటీ ఉందన్నమాట. మనకు శాంసంగ్ లా కాకుండా డిఫరెంట్గా ఉంది. OnePlus 8 Pro 8 ప్రోని చెప్తున్నారు. మరి 8 Pro వచ్చేసి కాస్ట్ 76,000 ఉంది. అంటే డాలర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే మన ఇండియాకి వచ్చేసి మన ఇండియాకి వచ్చేసి 76,000 ఉంది. మన ఇండియాకి ఎంత కాస్ట్ చేస్తారో తెలియదు. మరి చూద్దాం మరి ఎంత కాస్ట్ చేస్తారో ఏంటో విషయం కూడా. ఇక్కడ మీకు లాస్ట్లో ఈవెంట్ లాస్ట్లో చూడండి, ఈవెంట్ లాస్ట్లో మనకు ప్రైస్ కూడా చూడండి. సో మొబైల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది మనకైతే. Vibrant, smooth display, flagship performance, 5G. OnePlus ఫస్ట్ నుంచి కూడా మనకు స్పీడ్నెస్ పెంచిందన్నమాట. అంటే ఇండియాలోకి రావడం కూడా స్పీడ్తో అన్ని మొబైల్స్తో పోల్చుకుంటే OnePlus 8 ఏ సిరీస్ మీద స్పీడ్ ఉంటుందండి. ఆ స్పీడ్నెస్ మనకు ఇండియన్స్ మంచిగా కనెక్ట్ అయిపోయింది. OnePlus లో వచ్చేసి మెయిన్ ఏంటంటే మొబైల్ అయితే స్పీడ్ ఉంటుంది. ఎటువంటి గేమ్ ఆడినా కానీ ఏం చేసినా కానీ మొబైల్ అయితే స్టక్ అనేది ఉండదు. ఇంకోటి కెమెరా క్వాలిటీ కూడా పెరిగింది కాబట్టి కెమెరా స్పీడ్నెస్ మొబైల్ అయితే అందుకని హైలైట్ అని చెప్పచ్చు. ఇంతగా క్లిక్ కావడానికి ఇండియాలో కారణం ఏంటంటే అదే. This is what we call burdenless design, meaning that with every choice we make, we ask, how do we avoid imposing on the user? How can we design our products in a way that frees you to achieve what you want? Well, that's what we're doing with the OnePlus 8. We're bringing you the very best of OnePlus design, distilled into a beautiful, smaller form factor. And for years, we've heard a lot of people in the community asking for a more compact OnePlus phone. A true flagship that's just a bit easier to handle. Now for us, compact doesn't simply mean slapping a smaller screen onto a smaller body and calling it a day. Many people want a smaller phone, but nobody wants to sacrifice performance or beauty just so their phone fits better in their pocket or their purse. And I know you don't want to weaken your Instagram game by buying the wrong compact phone. You want a powerful flagship phone that feels small enough and light enough in your hand, but still has a full view display with enough screen real estate to let you get lost in your Netflix binge session, or to better judge the interior design of your colleagues' homes on Zoom calls. You want it all, and hell, you deserve it all. And with the OnePlus 8, we're giving it all to you. So let's take a closer look at the size. The OnePlus 8 has a full 6.55 inch display, and with slim bezels on both sides, we managed to get it down to just 72.9 millimeters wide. But how does that stack up to some of the other phones on the market? Well, for the sake of comparison, the iPhone 11 Pro Max comes with a 6.5 inch display, but it's a pretty massive 77.8 millimeters wide. The OnePlus 8 is nearly 5 millimeters narrower, with a similar display area. And the iPhone 11 Pro, which has a 5.8 inch display and is widely considered to be a compact phone, is almost the same width of the OnePlus 8. But let me remind you that the OnePlus 8 has a much larger screen for those Zoom calls. At the same time, we've also shaved the thickness down to a mere 8 millimeters. That's thinner than the iPhone 11, 11 Pro, and 11 Pro Max. I think Almost as thin as a pencil. We also gave the OnePlus 8 shorter and tighter curves along the sides of the display compared to the OnePlus 7 Pro,
for a grip that's both more comfortable and more secure. Now personally, my favorite part of the design, the OnePlus 8 is amazingly light. We've optimized the internal components to reduce the weight to just 180 grams, making it one of the lightest flagship phones you can find anywhere on the market. It's 46 grams lighter than the iPhone 11 Pro Max. Now that's like taking 2 car keys off a heavy keychain. And it's also 14 grams lighter than the iPhone 11. I mean, seriously, this thing is light, you guys. And not only is the OnePlus 8 incredibly light, thin, and ergonomic, but it also comes in style. The color options include the same sleek onyx black and the beautiful glacial green that you've just seen for the OnePlus 8 Pro. But there's another stunning choice for the OnePlus 8. We call it Interstellar Glow. Now, seeing it is one thing, but actually getting it in your hands is something totally different. It's not just any one color, but a whole spectrum of otherworldly light captured in glass. From every angle, the colors and the feeling you get are always different. And that's because of the technology we use to make this possible. The phone includes color in a layer of film, but also in the glass itself. So mixing these 2 layers produces this unique gradient that gives you such a wide array of colors from different angles. Now when I talked to our photographer about this phone, he said it's the most difficult phone he's ever shot because it constantly changes depending on the light. He said he took about 1,000 photos of the phone, but when he went back to look at all the photos, it was like he took shots of 1,000 different phones. So when you get this in your hands, give it a try. Take photos of all the different colors that you see in the Interstellar Glow phone. Post them on your Instagram or Twitter, and at OnePlus so we can see as well. Now that same beauty extends right around into the screen. The OnePlus 8 brings you an industry-leading display, even in its more compact form factor. The OnePlus 8's gorgeous 6.55-inch display is sized to a cinematic 20:9 aspect ratio, giving you more real estate to devour content while still being very comfortable to hold. It has a peak brightness of 1,100 nits, helping you see the screen much better in direct sunlight. It also comes with both HDR10 and HDR10 Plus certification to take color accuracy and contrast to the next level. We calibrated each panel for color accuracy and achieved a JNCD rating of 0.4. That's that just noticeable color difference that, if you remember, we nailed on the OnePlus 8 Pro. Well, like the OnePlus 8 Pro, the OnePlus 8's JNCD is also visually indistinguishable from perfect. That means that the OnePlus 8 gives you pretty much the most accurate color on any smartphone out there. In fact, we let DisplayMate run it through their entire battery of tests, and the results were very impressive. It received an exceptional A+ rating, while setting or matching 10 of their performance records. In key areas like brightness and color accuracy, the OnePlus 8 performs better than almost any phone in the industry. That's pretty amazing for this compact beast of a phone. Now, high-quality displays have kind of become our thing. Last year we brought you the world's first QHD Plus 90 Hz fluid display in a smartphone, and since then, many others have followed suit, and it's easy to understand why. But a true fluid display depends on much more than just the display itself. Any manufacturer can use a similar display, but the results won't match our standards. To really make the most of those higher refresh rates, everything needs to work together. Now here again, the OnePlus Smooth Chain system comes into play to make the most of the hardware. So everything about the OnePlus 8 is optimized for that fluid movement all throughout the system, from the processor to the software, so every part of the phone comes together and moves in sync with you. Now as we said, the OnePlus 8 is amazingly compact and light in the hand at just 180 grams. But in every other respect, it's a serious, heavyweight flagship device, like the camera. We've equipped the OnePlus 8 with a triple camera design, combining a 48-megapixel Sony IMX586 main camera with optical image stabilization, a 16-megapixel ultra-wide lens, and an independent macro camera. The Sony IMX586 is a really great sensor with huge potential. This year with a brand new Spectra 480 image signal processor, which can process 4 times more pixels than before, the OnePlus 8 can take even clearer shots with advanced image processing like HDR. We also further fine-tuned the way the OnePlus 8 handles color. Now you can get even more vivid colors that really pop without having to mess with complicated settings. Now these are just some sample shots. You can see the color looks really, really good. And of course,
A camera system today is never complete without a high-quality ultra-wide lens. The Oneplus 8 is equipped with a 16-megapixel ultra-wide camera to help you easily capture more panoramic views when you're out in the wilderness with literally nobody near you. And of course, the Oneplus 8 can shoot 4K video. The built-in hybrid stabilization system combines both OIS and EIS technologies, compensating for bumps and shakes to help you shoot incredibly stable videos on the move. So now let's move on to the rest of the hardware. In true OnePlus fashion, the OnePlus 8 is equipped with top-of-the-line specs, but not just for the sake of having great specs. Again, any manufacturer can throw similar components into a smartphone, but we make sure we can get the most out of those specs and perform better than the competition. With the OnePlus 8 series, we're leading with speed, and the pure, compact flagship OnePlus 8 does just that. It includes the very best Qualcomm Snapdragon 865 mobile platform and up to 12 gigabytes of boosted RAM. It also comes with up to 256 gigabytes of UFS 3.0 storage with TurboWrite and HPB, or Host Performance Booster, which improves random read speed in the long run. Now together, these further increase the storage speed to among the fastest in the industry. The OnePlus 8 even has USB 3.1, giving you much faster data transfer speed compared to traditional USB 2.0. Now all that together means the OnePlus 8 is super fast and will stay super fast for a long, long time. When you've got the OnePlus in your hands, everything will just flow beautifully and effortlessly. Now, the OnePlus 8 is also equipped with a 4300 milliamp hour battery, and it comes with WarpCharge 30T, our unique fast charging technology. You can get a 60% charge in just half an hour, with more than enough power to get you through the day. More importantly, you can juice up just as fast even when you're using your phone while charging. So that's the OnePlus 8. Beautiful, burdenless design, smooth display, flagship performance, compact form factor. But there's one other really important point we want to make about both the OnePlus 8 and the OnePlus 8 Pro, and that's that they both fully support 5G. Now you've probably heard a lot about 5G, and you're going to hear a lot more about it this year, trust us. 5G is powerful technology. It takes a lot of engineering prowess to get the most out of it, but also to get all the necessary components into such a compact flagship device. Our mission is to give more people more access to 5G. As we showed you earlier, OnePlus has already gotten out to an early lead in the 5G smartphone game, but there's so much more we can do. And to tell you about the next step we're taking to better cover the 5G needs of users in the United States, let me welcome Pete Lau, founder and CEO of OnePlus, to share a very important announcement straight from our headquarters. Hello everyone, I'm Pete Lau. Thank you for watching our online event today. OnePlus founder CEO. More importantly, I hope you are staying healthy and safe wherever you are. Today is a very important and exciting day for OnePlus. With the launch of the OnePlus 8 series, we are all in 5G. We began our 5G program in 2016 at the dawn of the 5G era. Since then, we have invested heavily in 5G as a core part of our strategy. We are working to bring you the best 5G experience with support from many great partners. And today, I'm honored to officially announce that OnePlus is finally coming to the Verizon network. Together with Verizon, we will release the OnePlus 8 5G UW. Verizon customers will soon be able to buy one of the best 5G flagship phones, customized to run a Verizon 5G network. This is a major milestone for OnePlus, and one of the most important developments in the history of our company. Personally, I'm so proud of this launch. I want to thank Verizon for their ongoing support. I believe that in the future, Verizon and OnePlus will continue to provide an amazing 5G experience. Thank you. CEO. Thank you, Pete. We're so excited to be working with Verizon to launch the OnePlus 8 5G UW,
a device that will expand our presence in North America. Now, we've said it before, but we want to say it again. With the OnePlus 8 series, we're all in 5G. This is the standard of the future, but it's already the OnePlus standard here and now. And one of our key partners in making 5G the OnePlus standard has been Qualcomm. Our engineers have worked closely with Qualcomm to equip every device in the OnePlus 8 series with 5G capability. So no matter where you are, if there's 5G, you're covered. We asked our good friend Cristiano Oman, the president of Qualcomm, to share a few words of the work we've done together and what it means for OnePlus users. Hi everyone, Cristiano Oman, president of Qualcomm. I would like to be in person with Pete, but I'm recording this video from my home in San Diego. I could not miss the opportunity to congratulate Pete and the amazing OnePlus team worldwide on today's launch. We value our strong relationship with OnePlus, and we applaud your perseverance during this extraordinary time. We're extremely excited about the new OnePlus 8 series smartphones, which are powered by our premium Qualcomm Snapdragon 865 mobile platform. Combining the OnePlus 8 series with Qualcomm 8 series, of course, we will make incredible devices. Snapdragon 865 is the world's most advanced 5G platform and delivers industry-leading features, including our X55 5G modem to RF system that supports both millimeter wave and sub-6 spectrum bands for multi-gigabit speeds while delivering superior 5G coverage. And along with the world's best multimedia and gigapixel camera experiences, OnePlus is leveraging our full suite of Snapdragon Elite Gaming for desktop quality gaming with ultra-realistic graphics and blazing fast responsiveness designed to deliver unparalleled gaming immersion. The OnePlus 8 series lineup takes full advantage of these advanced performance capabilities to create 5G experiences that are incredibly fast and smooth. For us, this comes as no surprise, as we've been working with OnePlus since the launch of their very first smartphone. Over the last several years, our relationship has deepened as we began collaborating to accelerate 5G innovation. And with OnePlus, we have a partner that shares the same passion for 5G technology and for creating exceptional user experiences. Congratulations again to Pete and the entire OnePlus team on the launch of exciting new 8 series smartphones, and thank you for being such an incredible partner. We can't wait to see what we accomplish together in the 5G era. Thank you. Qualcomm phone. Thank you so much, Cristiano, and thank you to Qualcomm. 5G is and will continue to be a huge priority for us at OnePlus. And now we've got just a few more things to share with you before we get to what I know you're all waiting for, the price. So how about some accessories? First, we're really pumped to show you our newest wireless earphones, the Bullets Wireless Z. చూస్తే కొంచెం మరీ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది అనమాట నాకు తెలిసి ప్రైస్ అయితే. చూసారంటే 10 minutes పెడితే 10 hours వస్తుందంట. వైర్లెస్ చార్జెస్ వచ్చేసి With the new Bullets Wireless Z, you just have to charge for 10 minutes and you can listen to 10 hours of podcasts, music, whatever you want. Just 10 minutes. And with a full charge, you'll get 20 hours of playback time. That's literally almost a full day. They're super lightweight with incredibly low latency, and they look awesome.
The colors include black, blue, mint, or oat. And we know a lot of you love that sandstone look and feel. I know I do. Well, for the first time, we're branching out from the classic black color option we introduced with the Oneplus One. Now for the Oneplus 8 series, you can also choose from cyan or smoky purple. And we've got one more really cool case to talk about. Maybe you've seen this character, Mr. A. His creator is one of the world's most famous and well-known street artists, Andres Saraiva, who's worked with fashion brands like Louis Vuitton. And now he's collaborated with Oneplus. We're excited to bring you 3 cases in his unique style for our new Oneplus 8 series. But there's more to it than just the cases. Each one will come with an NFC card that holds an extra little surprise for your phone when you scan it. There will only be 10,000 of them, so keep an eye out for more details on our official channel. Okay. Finally, what you've been waiting for this whole time, prices. ప్రైజెస్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ప్రైజెస్ ఇంపార్టెంట్ The మనకి Bullets Wireless Z earphones బుల్లెట్స్ వైర్లెస్ will జెట్ be వచ్చేసి మనకు $49.95. 49 And for the OnePlus 8, we've got 2 options for you. మనకు The వచ్చేసి 128 gigabyte 8 version GB is వచ్చేసి 128 GB ఉంది $699. ఓకే And the 12 256 gigabyte version will be $699 అంటే మనకు $799. $799 And for the OnePlus 8 Pro, we also have 2 options. The 8 128 gigabyte version will retail for $899. And finally, the top spec, top performance 12 256 gigabyte version will be ప్రో ప్రైస్ వచ్చేసి $999. $999 అంటే In North America, will be available through more channels than ever before. And on OnePlus.com, open sales will begin on April 29th. ఓకే Keep an eye out for availability on more channels soon. And in Europe, pre-orders are ప్రీ-ఆర్డర్ వచ్చేసి beginning మనకి right ఏప్రిల్ now, 14th with ఈ open రోజు sales నుంచి starting మనకి April ప్రీ-ఆర్డర్ 21st. ఉందన్నమాట ఇంకా వన్ ప్లస్ సేల్స్ వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ నుంచి But hold on, there's ఏప్రిల్ one last thing 21st నుంచి before we సేల్స్ go అయితే on. ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటున్నారు మరి సో దీని ప్రకారం చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది కాస్ట్ అయితే టూ హై కాస్ట్ పెట్టడం జరిగింది అనమాట సో ఇదే నాకు నచ్చలేదు ఏం The చెప్పాలంటే gatekeeper sits in his vault, guarded by 4 gates, each consisting of a multitude of security layers. We need to crack them టూ one హై by కాస్ట్ one, and this is where you come in. Solve puzzles, సో వన్ ప్లస్ 8 కాస్ట్ వచ్చేసి మనకు defeat the gatekeeper. వన్ ప్లస్ 8 కాస్ట్ వచ్చేసి Only the మనకు fastest will be able to slip through the 8 gates GB before ర్యామ్ they shut 128 GB forever. వచ్చేసి మనకు $699 ఉందన్నమాట ఇంటూ 70 The siege begins. దాదాపు వచ్చేసి 48,000 పెట్టడం జరిగింది టూ మచ్ కదా మరి ఇంకా మనకు వచ్చేసి 48,000 చేంజ్ ఎంత ఉందన్నమాట మనకు ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేస్తే వచ్చేసి మనకు ఇదైతే చాలా కాస్ట్ అయితే అంటే ఇక్కడ 5G సపోర్ట్ ఉంది కెమెరా ఇంప్లిమెంటేషన్ డిస్ప్లే కూడా ఎక్కువైంది కాబట్టి కాస్ట్ ఎక్కువ పెట్టడం జరిగింది మనకు 48,000 వచ్చేసి బేసిక్ వన్ ప్లస్ 8 సిరీస్ లో బేసిక్ వచ్చేసి 48,000 పెట్టడం ఇంకా కష్టమే నాకు తెలిసి వన్ ప్లస్ ఇలా చార్జెస్ అనుకోలేదు ఇంకా మనకు ఇండియాకి వచ్చేసి జిఎస్టీ కాస్ట్ లేదు కాస్ట్ మారే సో ప్రైజెస్ పెరిగే అవకాశం ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి ఇలానే 48,000 మధ్యలో బేసిక్ వన్ ప్లస్ 8 సిరీస్ బేసిక్ వచ్చేసి 49,000 పెడితే ఇది మాటలు కాదు నాకు తెలిసి సేల్స్ లో కష్టం అనుకుంటా వన్ ప్లస్ వచ్చేసి ఇంకా వన్ ప్లస్ బేసిక్ వచ్చేసి 48,000 పెడుతుంది మనకు 49,000 ఉంటుంది 48,000 చేంజ్ ఉంది సరే 49,000 పెడితే మనకు ఇంకా మళ్ళీ వచ్చేసి వన్ ప్లస్ 8 12 GB ర్యామ్తో ఉండేదైతే వచ్చేసి మనకు 12 GB ర్యామ్ వచ్చేసి మనకు 55,000 పెట్టడం జరిగిందనమాట 55,000 మనకు అది మరీ హై అని చెప్పొచ్చు నాకు తెలిసినంత వరకు కాస్ట్ అయితే సో నాకు తెలిసి సేల్ కూడా కష్టమే అనుకుంటా వన్ ప్లస్కి వచ్చేసి గ్యారంటీకి అయితే అది మాత్రం కన్ఫర్మ్ చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే బేసిక్ మోడల్ వచ్చేసి మనకు 49,000 పెట్టారు 49,000 అంటే బేసిక్ మోడల్ 49,000 అంటే కష్టమే
ఇంకా 1 సిరీస్ 8 వచ్చేసి 8 Pro కాదు 8 వచ్చేసి బేసిక్ మోడల్ 8 GB ర్యామ్తో వచ్చేసి మనకు 49,000 పెట్టారు. అంటే డాలర్స్ని మనకు మన ఇండియన్స్ కరెన్సీకి కన్వర్ట్ చేస్తే. ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు ఇది కదా ఏంటంటే మామూలుగా 12 GB ర్యామ్ 8 12 GB ర్యామ్ వచ్చేసి మనకు 12 GB ర్యామ్ వచ్చేసి మనకు బేసిక్ మోడల్ 12 GB ర్యామ్ వచ్చేసి చూస్తే మనకు 49,000 వచ్చేసి 8 GB ర్యామ్ పెట్టారు. 12 GB ర్యామ్ 8 అంటే OnePlus 8లో వచ్చేసి 12 GB ర్యామ్ వచ్చేసి 55,000 పెట్టారనమాట. 55,000 అంటే కష్టమే కదా నాకు తెలిసి. 55,000 మనం పెట్టి కొనడం హైలీ ఇంపాసిబుల్ నాకు తెలిసి. ఏంటి 8 సిరీస్ 8 Pro కాదు, జస్ట్ 8 వచ్చేసి మనకు 8లో వచ్చేసి టూ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి 8 GB, ఇంకోటి వచ్చేసి 12 GB. 8 GB వచ్చేసి మనకు 49,000 పెట్టారు. 12 GB వచ్చేసి మనకు హై ఎండ్గా 12 GB జస్ట్ 12 GB మనకు 55,000 పెడితే ఇంకా కష్టమే నాకు తెలిసి. ఇంకా వచ్చేసి మనకు 8 Pro వచ్చేసి 8 Pro గురించి చెప్తే ఇంకా మరీ ఇది మరీ ఎక్కువ అని చెప్పొచ్చు. 8 Pro వచ్చేసి మనకు N989999 మనకు 8లో వచ్చేసి 8 Pro వచ్చేసి 8 GB ర్యామ్తో ఉండేది అయితే మనకు 62,000 దాదాపుగా 63,000 అనమాట. 63,000 మనకు 8 Pro 8 GB ర్యామ్ వచ్చేసి 8 Pro 8 GB ర్యామ్ వచ్చేసి మనకు 63,000 పెట్టారనమాట. అంటే మన ఇండియాకి వచ్చేసరికి నాకు తెలిసి అదే కాస్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి GST పెరిగింది, ట్రాన్స్పోర్టింగ్ మనకి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇంపోర్టింగ్ కాస్ట్ కూడా పెరిగిందనమాట. సో నాకు తెలిసి అంతే ఉంటుంది. 63,000 వచ్చేసి బేసిక్ 12 GB ర్యామ్ ఇంకా 12 GB ర్యామ్ వచ్చేసి మనకు 70,000 పెట్టారనమాట. ఎస్ అఫ్ కోర్స్ 100% 70,000 పెట్టారంటే కష్టమే నాకు తెలిసి. 70,000 అంటే 70,000 పెట్టారు. సో ఇదైతే నాకు తెలిసి కష్టమే. మన ఇండియాలోకి సర్వే కావాలంటే కష్టమే. 60,000 నుంచి 60,000 నుంచి 76,000 మధ్య ఉన్నాయన్నమాట. దాదాపుగా లో ఎండ్ వర్షన్ వచ్చేసి మనకు 8 వచ్చేసి మనకు లో ఎండ్ వర్షనే మనకు 49,000 ఉంది. డాలర్స్ని మనం కన్వర్ట్ చేసుకుని ఇండియా కరెన్సీ కన్వర్ట్ చేసుకుంటే జస్ట్ వచ్చేసి మనకు అది ఒకటే మనకు 49,000 చూపిస్తుంటే 49 బేసిక్కే 49,000 చూపిస్తే అయితే 5G సపోర్ట్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది మెయిన్ అయితే. దీన్ని కొనరో సేల్స్ ఎలా ఉండదు తెలియదు కానీ మొత్తానికి అయితే కెమెరాని కూడా ఇంప్రూవ్ చేశారు, డిస్ప్లే ఇంప్రూవ్ చేశారు. అయితే 8 కంటే 8 Proనే బెటర్ నాకు తెలిసి మొబైల్ అయితే. అయితే కాస్ట్ అయితే మరీ టూ మచ్ ఉందాబా. 8 Pro వచ్చేసి మనకు 63,000 పెట్టారనమాట. సో 63,000 పెడితే మనం కొనడం అది కష్టమే కదా నాకు తెలిసి. సో నాకు తెలిసి OnePlusకి వచ్చేసి సేల్స్ కష్టమే నాకు తెలిసినంత వరకు నేను అనుకుంటున్నాను అనమాట. 63,000 పెట్టారు. OnePlus 8 Pro బేసిక్ వచ్చేసి 8 Pro బేసిక్ 8 GB ర్యామ్ వచ్చేసి మనకు 63,000 పెట్టారు. ఇంకా 12 GB ర్యామ్ వచ్చేసి మనకు 69,000 చేంజ్ పెట్టారనమాట. సో ఇదైతే కష్టమే నాకు తెలిసి సర్వ్ అవ్వడం. మనకు ఇండియాలో వచ్చేసి కొనడం అంటే ఎవరో రేర్ నాకు తెలిసి. ఇప్పుడు ఐఫోన్తో పోటీ పడడం అంటే కష్టమే. మరి ఎవరైనా నాకు తెలిసి ఐఫోనే ప్రిఫర్ చేస్తారు నాకు తెలిసి, అంత కాస్ట్ పెట్టేవాళ్ళు. సో అయితే కెమెరా పరంగా ఐఫోన్కి అయితే ఏం తీసిపోదు. ఫోన్ అయితే చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. అయితే ఇది మన ఆండ్రాయిడ్లో వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు శాంసంగ్ కూడా ఉంది కదా, S20 ప్లస్ ఈ మొబైల్స్తో మనకి ఇది వచ్చేసి ధీటుగా ఎదుర్కోవాలి. చూద్దాం మరి ఎలా సర్వ్ అవుతుందో. మన ఇండియాలో వచ్చేసి కష్టమే నాకు తెలిసి. 8 సిరీస్లో 8 GB ర్యామ్ వచ్చేసి బేసిక్ ఫోన్ వచ్చేసి అంత కాస్ట్ పెడితే కొనడం నాకు తెలిసి కష్టమే అనుకుంటాను. సో ఇది మెయిన్ అయితే ఈ మొబైల్ వచ్చేసి. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను, మనకు 8 సిరీస్లో వచ్చేసి బేసిక్ ఫోను 8 Pro 2 రావడం జరిగిందనమాట. 8 వచ్చేసి మనకు 8 GB ర్యామ్ ఉంది. ఇక్కడ 2 వేరియంట్స్ ర్యామ్స్ ఉన్నాయి అనమాట. అంటే
2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి మనకి. 8GB ఒకటి, ఇంకోటి 12GB ఒకటి వచ్చేసి. 8GB 128 వచ్చేసి మనకు 49,000 ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది హై కాస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇంకా 8GB మనకి 8GB కావాలి, ఇంకా 12GB ఉంది కదా. 12GB 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వచ్చేది అయితే మనకు 55,000 ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఇది హై కాస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. 55,000 అంటే నాకు తెలిసి కష్టమే. ఇంకా వచ్చేసి మనకు OnePlus 8 Pro వచ్చేసి మనకు బేసిక్ 8GB ర్యామ్ వచ్చేసి మనకు 63,000 ఇవ్వడం జరిగింది. 63,000 అంటే బేసిక్ ఫోనే, 63,000 అంటే కష్టమే. నాకు తెలిసిన నేనైతే నా ఉద్దేశం ప్రకారం అయితే నేను అసలు కొన్నాను అనుకుంటా. అంత కాస్ట్ పెడితే మరి టూ మచ్ కాస్ట్ నాకు తెలిసి. ఇంకా 8 Pro వచ్చేసి 8 Pro 12GB 256GB ఇంటర్నల్తో వచ్చేది అయితే మనకు దాదాపుగా 70,000 పెట్టడం జరిగింది. ఐ మీన్ 69,000 చేంజ్ ఎంతో ఉందన్నమాట. 70,000 మన ఆ కరెన్సీ మన ఇండియన్ కరెన్సీ కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మొత్తానికి ఈ కాస్ట్లో అయితే మనకి మొబైల్ అయితే ఇండియాలో లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మీరైతే కొనాలనుకుంటున్నారా లేదా అనే విషయాన్ని కింద కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి. ఐ రిక్వెస్ట్ దిస్ ఈజ్ యువర్స్ కన్నా సైనింగ్ అవుట్. బాయ్ నౌ. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్.